ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਮਛੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਨ ਬਾਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਾਸਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 218 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਓਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਕੰਸਾਸ ਤੱਕ ਉਪ ਨਗਰੀय ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 221 ਤੋਂ 212 ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਸੀਟਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੀਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਛੀਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 14 ਭਾਰਤੀ ਮਛੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਮਛੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨਸਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾਗਪਟਿਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 14 ਮਛੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਛੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਛੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੌਫਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 60% ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। About a week ago saying that she makes a profit off the carbon tax because she lives in an upscale downtown Toronto neighborhood where she can go on a subway anywhere she needs to go or where she can ride her bike. Now, most Canadians don't have a chauffeur and they don't live next, if they're a suburban family that needs to take their kids to hockey or school, they need a minivan. If they're a rural family, they need a pickup truck to fight through the snows and carry heavy equipment. The Liberal NDP Costly Coalition wants to triple their carbon tax. Will they cancel that plan so Canadians can afford to get where they're going? The Honourable Deputy Prime Minister. Well, Mr. Speaker, let me just start by saying I think I've probably driven more pickup trucks than the leader of the There we go. I want to talk about the advice that he has for Canadians on the economy and on fighting inflation. Let's talk about his advice that he gave, which was you can opt out of inflation
inflation by investing in crypto. If people had listened to him, and I fear some probably did, they would have lost at least 65% of their money, maybe all of it. It's time for him to apologize, Mr. Speaker. We know that what's going on is terrifying for parents. We've heard really heartbreaking stories. Parents rushing to the emergency rooms with kids that are struggling to breathe. Children that have had to be resuscitated in emergency rooms. And parents wondering if there will be any space for their kids in the emergency room. What does this government have to say? What does this Prime Minister have to say to parents who are worried that if their kids are sick, there's not going to be a place for them in the emergency room? Here, here. Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, I'd like to thank the Leader of the NDP for raising that really important question. And I just want to start by saying I am absolutely sure that every single MP in this House cares so much about Canada's children. We know they are the most precious people we have in this country. And I also want to say our government understands the challenges our healthcare system is facing. Our Minister of Health did some important work with his provincial and territorial colleagues last week. And let me just point out that the federal health transfer this year will be $45.2 billion of $4.8. This isn't a partisan issue. Both Liberal and Conservative candidates are implicated in receiving these illegal funds. But we need answers, public answers in this House, so investigations can be launched by parties on both sides of this aisle, by Elections Canada, by other relevant authorities. So who are the 11 election candidates who received these illegal monies funneled by Beijing through its Toronto consulate in the 2019 election campaign? ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। We are seeing in Ontario, but across the country, a real serious healthcare shortage or healthcare crisis, particularly when it comes to young people, to infants, to children. We know that many hospitals across the country are at full capacity when it comes to children. I spoke with a parent yesterday whose child was admitted to the Children's Hospital here in Ottawa. And he shared his story. He had to wait hours and hours, over 10 hours to get care for a child that was having problems breathing. And as a parent, the idea of your kid having a hard time breathing is terrifying. And he shared that his story wasn't singular. There was so many parents, so many kids that were in the hospital. It was full. And he made it clear it was not the fault of the frontline healthcare workers, but he said, I don't care whose fault it is in terms of what level of government. I just want to make sure my kid can get the care that she needs. And I agree. The job of elected officials is to find solutions. So far, the Prime Minister, Justin Trudeau, is more concerned about who to blame. And sure, Doug Ford at the provincial level here in Ontario is responsible and he's not doing what's necessary. But a leader is someone who actually finds solutions. When I'm Prime Minister, I would use every resource possible to make sure our kids are getting the care they need. And that means making sure every step possible is taken to make sure the medication that kids need is available. We still don't know what the solution is for amoxicillin, which is a very important antibiotic used for children. What's the solution to make sure that we have an available source of that? When I'm Prime Minister, I would make sure I'm doing everything possible to make sure that that medication is available, that our kids aren't suffering, that our kids aren't unable to get the care they need. And so that's a major concern across the province and across the country. We're hearing the stories about struggles to get care in provinces across this country. And that has to be the job of the federal government to find solutions. Prime Minister won't even show up to meetings to find solutions, meet with premiers. When I'm Prime Minister, I will meet with premiers to find solutions to protect our healthcare system, keep it public, and make sure it works for people. Is that it is absolutely clear that this government cannot and does not manage the problems that we're faced with in a good way. And we've known that for a long time, whether it's the pandemic
this government's response and this Liberal government and Justin Trudeau's response was inadequate to deal with the problems that Canadians were faced with. If we were not there, if New Democrats were not there, Canadians would not have got the help they needed. We forced this government to do more. Right now, with the cost of living on the rise and inflation coupled with high interest rates putting a lot of pressure on Canadians, if we were not there, this government had no response. The three things that are going on right now to help Canadians are because of New Democrats. The fact that we're doubling the GST rebate, sending help to Canadians for their rent, making sure that families are able to take care of their children's teeth. These are only possible because we were there. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਲ ਅਗਬਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ 에ਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today is an important day for the relationship between Canada and India. The Prime Minister this morning already referred to this announcement from Asia. As you know, more than 1 million Canadians are of Indian heritage. There are more international students in Canada from India than from any other country. And in terms of trade, India is Canada's 13th largest trading partner overall. There are more than 100 India-based companies who are finding success in Canadian markets, providing thousands of good jobs for Canadians and Indians alike. And none of this would be possible without the strong connections between our two countries. India is also Canada's 4th largest international air transportation market. These connections help keep Canadian and Indian passengers and businesses connected. So today, I'm excited to announce that we are strengthening this connection through a new expanded air transportation agreement between Canada and India. This new agreement will allow airlines to operate an unlimited number of passenger flights between our two countries, effective immediately. There will also continue to be no limit on the number of cargo flights between Canada and India, so we can continue our strong trade relationship. The previous agreement, which had been in place since 2011, permitted only 35 passenger flights per week for each country. Our government's goal has always been to make the lives of Canadians easier, and this is exactly what this new agreement will do. With additional flights, travel to and from India will be made easier and will hopefully allow Canadians and Indians to spend more time with their loved ones. It will also help businesses and tourism in both countries grow and succeed. This expanded air transport agreement will be a very positive step forward for growing relationships between Canada and India. And in closing, I really want to once again reiterate my gratitude to my colleagues, some of whom are standing here and some who are not with us either because they're unable to be here or they're from the West, whether they're MPs from Alberta or British Columbia. Community members have been asking for this for a while. My caucus colleagues have been advocating for this, and I want to take a moment to thank Minister Singh, the Indian Minister of Aviation, where I met with him during his visit to Ottawa last week. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਗਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। You know, since the beginning of this pandemic, there is nothing that the Premier hasn't done to protect our children and our most vulnerable. From the very beginning,
when we had no vaccines in the province of Ontario worldwide, we made sure that the initiatives that we did, the programs that we put in place, protected our most vulnerable, protected our most senior, protected our children. And we will continue to do that as a government because we understand when you make investments in people, you make investments in community. And we've done that from the start. As the House Leader mentioned, you know, the investments that we have made in healthcare in the province of Ontario are truly historic, Speaker. And yet, when we ask members of the opposition to stand with us and work with us, they refused and they voted against our initiatives. We'll make the investments. We'll continue to do what the Chief Medical Officer of Health recommends because we know it's the right thing. Thank you. The final supplementary. Leadership is not simply repeating talking points in the House. Leadership is taking the advice of the Medical Officer of Health, something the Premier says that he does, and acting on it. We need public education to move people. I'm not seeing those programs. We need vaccination teams because vaccination levels are at incredibly low levels. I'm not seeing that. We need 10 paid sick days so people can do what the Medical Officer of Health says, stay home when you're sick. What is it going to take for the Premier to show leadership and actually act on the recommendations of the Medical Officer of Health? Minister of Health. Second in the world, Speaker. Only Japan was able to get a higher vaccination rate and therefore protection rate for their communities. Second in the world. We have nothing to apologize and certainly no lessons need to be shared by you. When we make the investments, when we make sure that vaccines are available, we see results, and we have, Speaker, respectfully. We have seen the numbers of people who've stepped up and said, I want to protect my elderly. I want to go visit my senior in my long-term care home. I want to be part of the solution. And part of the solution, frankly, is making sure that your vaccines are up to date. We've done that. We've made those investments, and results prove that they have made a difference. As I said, we will continue to make those investments to ensure that the people of Ontario have vaccines, have boosters, have flu shots when they need them, and we'll do that work. I'm not going to take any lessons from the member opposite who refuses. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਚੋਰੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Forms of public health measures that need to be implemented that will be recommended to us. But I'm very concerned about it because, these are kids and they're supposed to be in the prime of their young lives and not, get to ICUs. I'll jump in, Mayor. You mentioned talking to the people who are running the hospitals. What are they telling you? Are they saying the city should bring back a mask mandate? No, it hasn't really been a feature. I talked to them more about the issues they're having with capacity and so on, and it's been, interestingly enough, recently, as no surprise to you in the media, more an issue that's been acute for children's hospitals, interestingly enough, and not as much. When I look at the numbers we get presented to us by the people who advise us from public health, the number of people being admitted to hospital and so on in adult or hospitals meant to care for adults is actually not increasing that rapidly at all. And so it seems to be more of a children's problem. And of course, the health problem as a whole is spread across more than COVID now. It's COVID plus some other respiratory diseases plus the flu, which is why I come back to my principal advice to people, which I'm following myself, which is to get a flu shot, make sure you've completed your COVID-related vaccinations, and then, stay tuned in terms of what people say about things like masking. I mean, I think we've all said, I certainly have all the way along, wear a mask whenever you can.
And I think that, in particular, the advice given yesterday was to apply to public indoor settings where people are in a crowded circumstance, and I hope people will take that to heart and do that, and we'll see where things stand. That includes the transit system too, by the way. It was interesting. Sorry, Dave, just one thing I want to make. It was interesting to me that there seemed to be some uptick after that advice started to get more broadly circulated. Let's be candid. We haven't discussed this all as acutely as we were in previous months because the summer was a time when people were outside and the viruses seem to be abating to some extent. And now I think as the topic has been getting discussed because of some of these problems with the pediatric hospitals, you do see, I ride on the subway quite often and I saw a dramatic drop in mask wearing, and now I think it's coming back up. It's not back up to where it was. And so I just think if people think about the advice they've received, think about the children, think about their children, think about other people's children, think about the hospital system and the doctors and nurses who are trying their best, they will put the masks back. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੀਥਨ ਸਟੀਫਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਟੋਬਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। Manitoba is the home of hope and opportunity. The future is bright for our children and our grandchildren as we continue to make the bold changes necessary to ensure as they grow they choose to call Manitoba home. Today we set out a course of action for our government for the next year. I believe Manitobans want to see firm commitments that help build strong and safe communities, have access to strong, reliable health care, and make life more affordable in these challenging financial times. The throne speech outlines several initiatives we know will help us reach those goals for the benefit of all Manitobans. To make neighbourhoods across the province safer, we will support law enforcement with training, new technology, and additional officers. At the same time, we will work relentlessly to improve circumstances of homelessness, addictions, and mental health challenges in our communities by supporting 1,000 addictions treatment spaces. We will launch the largest investment in generations in our healthcare facilities here in Winnipeg, a multi-year, multi-billion-dollar commitment. To go alongside the over $800 million in capital investments we have already committed to across the province. We will increase the initial $50 million investment we made in the Manitoba Venture Capital Fund, expand the community's economic development fund, and further support the province's mining industry to attract opportunities and to enable the processing of critical minerals right here at home. These are just a few of the commitments we have made in the throne speech, and over the next weeks and months ahead, there will be even more initiatives announced to make our province a stronger, safer, and more affordable place to live. There are great things happening today in Manitoba and even more on the horizon in the future. It's a great day to be a Manitoban. रूस यूक्रेन जंग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। The American people prove once again that democracy is who we are. There was a strong rejection of election deniers at every level, from those seeking to lead our states and those seeking to serve in Congress, and also those seeking to oversee the elections. And there was a strong rejection of political violence and voter intimidation. There was an emphatic statement that in America, the will of the people prevails. I've traveled this week. And it's been clear just how closely the world and our allies and our competitors as well have been following our elections at home. Excuse me, I have a little cold. And what these elections showed is that there's a deep and unwavering commitment in America to preserving and protecting and defending democracy. Now, let me speak briefly about our agenda over the past few days
in Egypt and in Cambodia and here in Indonesia. In this moment of great global challenges, from global inflation to the climate crisis to Russia's brutal war against Ukraine, we're bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. At COP27 in Egypt, I made it clear that thanks to the bold agenda of our administration, we pursued from day one to tackle the climate crisis and advance energy and security at home and around the world. The United States will meet our emissions targets under the Paris Agreement. And we're going to keep working with our partners to support the most vulnerable countries in building resilience to climate impacts and to align global ambition with the 1.5 degrees Celsius goal while supercharging our clean energy transition. At the U.S.-ASEAN Summit and East Asia Summit, I laid out a commitment to working with our partners in the Indo-Pacific to ensure a future that's vital to this region, that's free and open and prosperous as well as secure. And I met with our allies from Australia, Japan, and the Republic of Korea, underscoring our commitment and deepening our engagement with our closest partners and strengthening cooperation among our allies to meet shared threats to our own security and to their security, including the DPRK. And let me meet, I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China. We had, we had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear, he was clear and I was clear, that we'll defend American interests and values, promote universal human rights, and stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly. And I want to make sure that every country abides by the international rules of the road. And we discussed that. The One China policy, our One China policy has not changed, We oppose unilateral change in the status quo by either side, and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Straits. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮਾਰਕਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ TTC ਬੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।